Hello everyone, मैं हूँ श्वेता. My name is Inder and you guys are watching. Shwa vlog, welcome to our channel. So we lost the legend K.P.A.C Lalitha ma'am. Yes. And she was, I've seen her in many movies. I'm pretty sure you might have also seen her in many movies. So we are going to remember the legend by watching a small video made by Linter Korean. So let's watch the video. സ്വാഭാവിക അഭിനയ ശൈലിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നേറെ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നടിമാർ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പെരുമാറ്റമൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരശീലയിൽ സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അതുവഴി പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ആദ്യകാല അഭിനേത്രികളിൽ ഒരാള് ലളിത ചേച്ചി തന്നെയാണ്. മോളെ കുഞ്ഞലത്തേക്ക് നല്ലൊരു ചായയും എടുത്തോ. കടുപ്പ് അല്പം കൂടിയാലും പാലൊട്ടും മുറക്കണ്ട. ഗുഡ് നൈറ്റ് മാധവി അമ്മയാണോ? അല്ല, മാധവി അപ്പൻ. നമുക്ക് ഇനി പക്ഷെ ഒരു കാലത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ഭാഗ്യവതിയും അനുഗ്രഹീതയുമായ ഒരു കലാകാരിയാണ് ലളിത ചേച്ചി. 10 വർഷം പൊന്നെ കരളെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചത്. ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയ എന്നെ കെട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന വേദനയും കടിച്ചമർത്തി അവള് നിന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ? അയ്യോ, രാത്രി ഒരു പുള കണ്ണടയ്ക്കാതിരുന്നുണ്ടാക്കിയത്. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സേയിങ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സ്ട്രാordinary. ജീവിതം മനോഹരമാണ്, അതിനെ അതിമനോഹരമാക്കുക, അത്ഭുതകരമാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു അത്യപൂർവമായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ചേച്ചി. കാലത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലൊന്നും വന്ന് നിന്നേക്കരുത്. എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോ. ഞാൻ മരിച്ചു പോയാ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുമോ? പ്രിയപ്പെട്ട നാരായണി, ഓർക്കും. എങ്ങനെ ഓർക്കും? നാരായണിയുടെ അടയാളം ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ എങ്ങുണ്ട്. It's kind of a bit heavy also, but also you know what? Remember. She has always been an amazing actor. I especially loved her when she has that naughty roles, right, where she's kind of doing comedy and naughty. Her smile was very, very different there. Okay, actually, I believe that she has never actually acted a character. She has always lived the character. That is what her persona is. So. Oh God. But yeah, it's kind of heavy and difficult because I have seen her in a lot of movies. Of course, I'm pretty sure you guys will also agree. I've seen like a home movie and you have seen it in many movies, but okay. Like I said, I'm pretty sure you guys will also agree, especially when she does that roles where she's kind of naughty and comedy. Her smile is very different. If you see at the end also her smile when she is smiling, she has a different smile and everything. And yes, the especially the mother roles that she has done is like she has played very nice, very extraordinary, of course, very extraordinary. It always touch your heart when she is playing a mother role, because she is the one who always like. As I said, she has never actually acted the character. She has always lived the character. That's true. That is like. So rest in peace, ma'am. We will always remember you with your amazing roles and that amazing smile and amazing naughty characters and that mom roles, emotion characters. A lot of things that you have done for the industry, and you will be always in our prayers. Love you, ma'am. Love you. Bye. Bye.